Okay, in the last session, we have discussed about data types. We have discussed about the basics of Java, that is variables, keywords, and all. And we have seen about different types of data, that is a primitive and a non-primitive data types. These two types we have seen in the last session. Right? Primitive means we have numeric and floating point, where byte, short, int, long. Like this, we have seen. Non-primitive, these are the categories of data types we have. These things we have seen in the last session. Okay, so today we will be seeing about more information on the data types and examples on that. Okay, so as we discussed about different data types, each data type will store some fixed size of data. Suppose when you're talking about the Boolean data type. So Boolean data type is going to store what? True or false. Okay. So Boolean data type is going to store true or false, right? So when it is storing true or false value, how many bytes of data it is going to occupy means 1 byte of data. So 1 byte means 8 bits of data. Okay, so it is going to occupy 8 bits of data for the true or false value. Okay, you will be declaring here like Boolean A is equal to, either you can give true or false. Since it is a data type, you have to give with B, small b ఇవ్వాలండి. Since it is a data type, it's a keyword. Okay, so next one, byte itself is one data type. So byte means just 1 byte, it's 8 bits. And if you are talking about the number, it ranges from 128 minus 2 and plus 128 minus 128 to plus 127. This is a range of values that it can store. And every data type has a default value. అంటే మనం ఏమీ స్టోర్ చేయకపోయినా కానీ ప్రతి డేటా టైప్ కి కూడా ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. సో ద డిఫాల్ట్ value of Boolean is false. Okay, the default value of Boolean is false. And byte default value, if you're not storing anything also, its default value is 0. Its default value is how much? 0. So like this, we have the default values. So byte, and next what is the data type? Short. So the short data type means it occupies 2 bytes. And that means 2 8s are 16 bits of data. Each byte, 1 byte is like 8 bits. So 2 bytes means you will be having 16 bits of data. And coming to its range of values, how much it can occupy means minus 32,768 to plus 32,767. This is the range of values it can store. That is about what? Short data type. So whatever it is, you will be assigning the value like this short, some A is equal to some 1000, ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు value. It ranges from this minus 32,000 to plus 32,000 change. And int. Any architecture, the integer is going to occupy 4 bytes of data. That means 4 into 8. How many? 32 bits of data. Like that, the range will be very big. It's difficult to remember the range of values. So around 2 lakhs or something, it will be storing a very big number. And then next, int. After int data type, how you can store the values in the integer means int A is equal to some 12. Like this, you can store the data in the integer. Coming to the long data type, it will occupy 8 bytes of data.
8 bytes means how many bits totally? 8 8s are 64 bits of data. ఒక byte అంటే 8 bits అండి. So how many ever bytes it is, you have to just multiply into 8. Okay. So next is float. Float also occupies 4 bytes of data. That means same as the integer. You will be ranging the values. And the double means again 8 bytes of data. So when you're talking about the double data type, it will occupy 8 bytes of data. Understood? So this is integer, float, double, and everything. Okay. So next, character data type. That is char data type. Like the character is going to occupy 16 bits. So when you're telling 16 bits, it is 2 bytes of data. Character also. Okay. So it occupies a single character. So 2 bytes means you will be having 16 bits of data. So these are the data types and its storage capacity. Okay. So now let us see the example on these data types. Okay. So I will show you the default values also. అంటే మనం ఏమి ఇవ్వకపోయినా డిఫాల్ట్ గా 0 ఫాల్స్ అని చెప్పాను కదా, అది కూడా మనం చూద్దాం. ఈ విల్ ఇట్ స్టోర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆర్ నాట్ అనేది కూడా చూద్దాం. ఓకే. సో లెట్ us ఓపెన్ ఎక్లిప్స్. I think yesterday we have seen Eclipse, right? How to create and all. So let us move to that workspace. We have created Java 21 as our workspace. So I hope everyone have installed the workspace. So if anyone is having any question, you can please let me know. Okay, so this is the first basic example we have seen. Now, I told you to write few println statements. I hope everyone wrote it. If anyone couldn't write, please let me know. Okay, so let us expand and then right click on the package that we have created and say new and then class. So I'm going to create one example on data types with the main method. Remember, always start the class name with what? Capital letter. Okay. Now I have created one class and here ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రతి డేటా టైప్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం బిఫోర్ ద మెయిన్ మెథడ్. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లైక్ బూలియన్ బి. ఓకే, నేను ఏం వాల్యూ అసైన్ చేయట్లేదు చూడండి. అండ్ దెన్ క్యార్ సిహెచ్ int num byte bt and short sh and double db. Just any variable name we are just using for storing some value. And then float ft and long val. So any variable name we have created. So this is all data types. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన ప్రతి డేటా టైప్ జస్ట్ డిక్లేర్ చేశాను. దిస్ కెన్ స్టోర్ బూలియన్ క్యారెక్టర్, బట్ నేను ఏ వాల్యూ కూడా అసైన్ చేయలేదు. అంటే మనం ఏమీ అసైన్ చేయనప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఏం వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది అనేది మనం చూడాలి. ఓకే, సో వెన్ యూ డోంట్ అసైన్ ఎనీ వాల్యూ, what is the default that is it is going to store? That's what we are seeing here. Now let us print them. ఇప్పుడు first
in Java to access any variable or a method, we are going to create one object. ఇప్పుడు system.out.println అనే మెథడ్ చూస్తే when you are seeing here system.out.println, println is the method, out is the object, system is the class. In the same way, when you want to access any variable, first we have to create object of that particular class. First మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ క్లాస్ కి. సో నౌ ఐ విల్ షో యూ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. Okay, so this is comment. Whenever you want to write any comment which is not executable, it is just for our understanding purpose. So how to create object? First you have to type class name, whatever class name. So data types, any name you can give, like a dt is equal to new, again class name. This is the way to create object in the Java with the new keyword. So object create చేసినప్పుడు memory allocate అవుతుంది. And this process is also technically called as instantiation. What is that? Instantiation. Okay. So this is the way to create object to access any methods or variables. ఒకవేళ స్టాటిక్ అయితే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ డైరెక్ట్లీ బై ద క్లాస్ నేమ్. బట్ నాన్ స్టాటిక్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్: క్లాస్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, న్యూ, అండ్ దెన్ క్లాస్ నేమ్. దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యూ. This process is called what? Instantiation. What is this process? Instantiation. Okay, clear everyone? Now, let us print the data. So, system.out.println, and how to print the data? Just I am printing Boolean value is equal to, I am writing default Boolean value is equal to. So, మనం డబల్ కోట్స్ లో ఏది రాస్తే అది as it is the screen మీద print అవుతుంది. Whatever we write in double quotes, it is as it is printed on the screen. Then we are using plus symbol for concatenation. That means just putting together. Plus, I will be using the object I created, dt dot p. అంటే ఇప్పుడు ఈ బిని నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ తో యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, బికాస్ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ అబౌవ్ మెయిన్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో వాల్యూ గివెన్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద default value of the boolean. Okay, so this is, we are writing in double quotes just to print for our understanding, and plus the object name dot variable name. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి, డబల్ కోట్స్ లో మీరు ఏం రాసినా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి డిక్లేర్డ్. బట్ ఇక్కడ రాసే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ప్రోగ్రామ్ లో డిక్లేర్ చేసిందే ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ డబల్ కోట్స్, రైట్? సో క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ ఈస్ ద వే టు క్రియేట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, in the same way, let us print all the values, that default values. Okay, next default. Yes, చెప్పండి. Any doubt? Okay, so next default char value you have to type. Okay, and default int value and default byte value and default short value and default double value and default float value, and in the same way default long value. So like this you can just create whatever you want, you can just create it. Okay, okay, now
Here also we have to change whatever you are writing here, like dt dot, next is ch, and dt dot, you have to give as like num, that is for integer, and dt dot, you have to give like byte bt, and dt dot short sh, and dt dot double db, and float ft. So like this you have to write, and dt dot val. So this is a way to just create the default values. Now when you save this and run, it is going to provide you the default values. Understood? So here, so the first example we have created hello world, a simple example, and then next we are going to create one example which is going to print all the default values. So before main method, manam just values ni declare chestunnamo, and then after the main method, we are going to create the object, and then we are going to print its default values. Okay. Everyone, is it clear? One second. I'm just actually I have installed another, but it is going to. Okay, I'll just switch the workspace. All of you, I am going to share this example in the chat box. Just check once, execute in your system, and let me know what it is printing for every data type. What is the default value? As I said, for Boolean, it has to print the default value as false. And for integer and all, it has to print the default value as 0. And for the float and all, it has to print the default value as like 0.0. So now just I'm going to create one class here in one package, like basic, and then here I'm going to give the class name as data types, and then just click on finish. I'm going to just copy the class here, because there when I configured, it was configured with different thing, I think so. So I'm just creating here, okay, data types dot java. Okay. Now I'm going to run this example. There is no error with the code, only with the configuration. So here you can see the Boolean value default is false,
And for character, it is null. Int and everything is 0. Only with float point and double, we have 0.0. Because these are interview point of questions, like what is the default value of character or integer, float, double, or boolean. Ila mimmalni adagachu. So you can just answer like this, the default values. Clear everyone? See, these are the default values of each and every data type, even though you don't create. అంటే మనం ఏమి అసైన్ చెయ్యకపోయినా కానీ ఎవ్రీ డేటా టైప్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? డిడ్ యు ఆల్ అండర్స్టాండ్? అనిరుద్, భాగ్యశ్రీ, కీర్తి, Tejasai. Tejasai, are you joining today? Did you attend previous demos? Yeah, without creating object also we can create, but the variable should be static. Okay, so without object kuda print cheyochu when you are making the variable as static. Static కింద డిక్లేర్ చేసినప్పుడు బిఫోర్ మెయిన్ మెథడ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. విత్ ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసి వాల్యూ అసైన్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ ద మెయిన్ మెథడ్ అండ్ ఆల్సో నాన్ స్టాటిక్. ఒక స్టాటిక్ డేటాని మాత్రమే మనం బిఫోర్ మెయిన్ మెథడ్ ఆర్ వేరే క్లాస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Okay. Okay, good. Okay, now let us assign some values now and see the data. Now I'm going to create one more example. Right click on the package. This is just, we created the default values. Now new and then class. And I'm going to create the class name as student with some main method. Now inside this, I'm going to create some values. Here, int id, student id 12, and character C is equal to, just I am giving his initial like A, and then in Java, if you want to store a name, you have to create a character array, or you can use string non-primitive type. String is a class in Java where you can store group of characters. I can store the name here like Teja. Okay, and then you want to declare like float marks. Here I'll tell you one thing. Float marks is equal to some 56.4. And I'm going to declare double also. Double sport mark is equal to some 89.998. See here, float and double both can store decimal values. కానీ ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది with the float data type. ఎందుకు? Both can store decimal value, but to show the difference, float value should be ended with F. వేరే data type ki we don't have that rule, but coming to the float data type, you have to end with F. Understood? If you remove this, you will get error. For double, there is no such rule, but for the float, when you are directly assigning the value, you have to end with F. It won't print in the browser, in the console. కానీ మనం అసైన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం F ఖచ్చితంగా రాయాలి at the end to indicate that it is float, not double.
Clear? And you can also write some Boolean data type like a result is equal to like true or false, just to tell pass or fail like that. We can just use it. Understood? Now I'm going to print these values. Now we have declared them within the main method and assigned with some value. So you need not use an object also. You can directly print. You can write id is equal to and plus id. In the same way, you can print name, character, marks, sport mark, and result. So I'm going to write here like initial. Let us say this is initial, and here I'm going to give C. And then here name. And then plus name. డబల్ కోట్స్ లో ఏమన్నా ఇవ్వండి బట్ ప్లస్ తర్వాత రాసే వేరియబుల్ మనం డిక్లేర్ చేసిందే అవ్వాలి. మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్క్స్, sport marks, and here what is the variable? Sport mark, and then result res is equal to res. అంతే. We can directly print like this. సో అర్థమవుతుంది కదండి. మనం లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ లో స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేసాం. యాజ్ వి లెర్న్ డేటా టైప్, వీఆర్ డిక్లేరింగ్ డేటా టైప్ విత్ సమ్ వాల్యూ. ఇంట్ అని డిక్లేర్ చేసామంటే వీ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ నెంబర్స్. వెన్ యూ డిక్లేర్ క్యార్ యూ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్, ఫ్లోట్, double, boolean. But string is a non-primitive type. It is a class in Java, but you can use this to store the group of characters like name of a person. Okay. So like this, you can store the details of a person and then you can directly print the values like this. So we use plus symbol to just concatenate and put together the output and whatever you want in the double quotes. Now I'm going to run. You can click on run button or shortcut control F11 also. And then it is going to print output. ID 12, initial A, Teja, marks, sport mark, and true. There is no F displayed for the float. కానీ మనం అసైన్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వాలి. If I'm not assigning, it is going to give me error. Okay. So marks ni double గా అన్న చేయమంటుంది or add cast. Clear everyone? I'm going to share this example in the chat box also. You can just go through it once and let me know whether you understood or not. Clear? Okay. So as you know, Saturday and Sunday you will not be having class. Again, your class will be on Monday. So you so try to enroll before Monday, and because if there is any change in the link, you will be not able to join the session. So Monday before the session starts, try to enroll so that everyone will get the recordings, notes on all the topics we are discussing. Okay, yeah. Just go through the example once and let me know if you have any doubts. Tejasai, did you attend yesterday and day before yesterday? Or are you attending today for the first time? You are attending today. This is Surya. No, there is one more person, Tejasai, no? I'm asking him. First day you have attended. Okay. So go through the recordings once, Tejasai, and just let me know if you have any doubts.
ఓకే, రికార్డింగ్స్ ఒకసారి షేర్ చేస్తారు, యూట్యూబ్ లో లింక్ కూడా పెడతారు. సో రికార్డింగ్స్ చూసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను మండే సెషన్ లో అడగండి. సో యూ కెన్ షేర్ ద రికార్డింగ్స్ ఆల్సో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీకెండ్ లో రికార్డింగ్స్ ఫాలో అయ్యి దే కెన్ జాయిన్ ఫ్రమ్ మండే, ఐ హోప్. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ ద డేటా టైప్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీవన్? About non-primitive data types, we can discuss later. These are all primitive data types. Non-primitive, we will be getting in further classes. First, when we finish all the basic things, we will be getting the non-primitive data types. Okay, so next, after the data types we have here, the next basic thing that we are going to learn is operators. Okay, the next thing is operators. So what are the operators we have? We have so many operators in Java programming language. So some operators are considered as unary, binary, ternary, like that. So first of all, I'll give you the list of operators that we have in Java. So the first one is arithmetic operators. Okay, and second one we have as assignment operator. And the third one we have as relational operator and logical operator. And conditional operator, which is also called as one example of ternary operator. And then next, increment and decrement operator. And this increment and decrement is an example of unary operator. Okay, unary means this. I'll tell what is unary, binary, ternary. I'll be telling you. And bitwise operators and shift operators. So these are the list of operators we have. Arithmetic, assignment, relational, logical, conditional, increment, decrement operators. Like this we have so many operators discussed. So let us see one by one all the operators. Okay. So what do you mean by unary operator? Ante, whenever you are using single operand with it, any variable, then it is called unary operator. That we will see later. Now, first operator gurinchi discuss chedamu. That is arithmetic operators. What is that? Arithmetic operator. So what is arithmetic operators? Plus, minus, multiplication, division, modulus. These are all what arithmetic operators anamata. So this is an example of binary operators and kuda anachu. Binary operator ante where there is a involvement of two variables or more. సో ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి, ఏ మైనస్ బి అని రాసామనుకోండి, దెన్ హియర్ వీ గాట్ అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ వేరియబుల్స్? టూ వేరియబుల్స్. సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ బైనరీ ఆపరేటర్ నౌ. ఓకే, సో సింపుల్, ఇది చాలా సింపులే, కానీ ఇందులో మనం యూస్ చేసే కొన్ని డివిజన్ మాడ్యులస్ మనకి చాలా లాజికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ గురించి వీ హ్యావ్ లర్ట్, రైట్? సో వీ కెన్ జస్ట్ డిక్లేర్ int a is equal to some 15 and
int b is equal to some like 5 I have declared. Okay, just we have assigned with some value. Now I'm going to write like int c, and c is equal to, I can just write a plus b. Okay, and I can perform multiple operations like a minus b, a by b, and a modulus b. Itla manam multiple operations cheyochu. So when I say a plus b, you know the answer. A plus b is 15 plus 5, 20. A minus b, and what will be the value? 15 minus 5, that is 10. So can you all tell me what is the value of a by b and a modulus b? రెండిటికి ఆన్సర్స్ ఏంటి చెప్పండి. You can unmute and tell, or you can also message in the chat box. So what is the answer? All of you? So what is 3 for division? What about modulus answer? Okay. Division 3 అంటున్నారు, modulus 3 అంటున్నారు. See, when you are doing division, you have to consider, yeah, 0 also some said, okay. So when you're doing division, you have to consider quotient. Division చేసేటప్పుడు we have to consider what? Quotient consider చేయాలి. Okay. So the value here, మనం quotient consider చేసినప్పుడు what will be the value? 5 3s are 15, 3 is the quotient, correct. And when you're doing a modulus b చేసినప్పుడు you have to consider a remainder. So what is the remainder here? 3 5s are 15, and the remainder is how much? 0. So 3 5s are 15, the remainder is 0. So these two things will help us a lot in our logical examples like palindrome, Armstrong, ఇట్లా different examples లో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, సింపుల్ థింగే కానీ డివిజన్ అంటే కోషంట్, మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్, అంతే. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. These are our arithmetic operators, and multiplication is also there, just into. These all we will be using now in our example. Just I'm going to create new and then class, and here I'm going to create under basic one more one more package, that is operators, and then class name arithmetic example. You can give any name, కానీ మీనింగ్ఫుల్ గా ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. ఇప్పుడు ఇలా చాలా ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని ఒకే దానిలో రాస్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ కన్ఫ్యూజింగ్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు రైట్ సపరేట్లీ. నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ one example on this arithmetic operators. So let us see here the example. Just I'm going to create like int a is equal to some 19, or let us say some 10. And then int b is equal to 4. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టేకెన్ యాజ్ ఇంట్ డేటా టైప్. అదే ఫ్లోట్ డబల్ అయితే మనం డెసిమల్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లో ప్రింట్ చేసేయచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ అ న్యూ వేరియబుల్ అండ్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ప్రింట్. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను, చూడండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ a plus b. Again,
system.out.println ani, I will be doing all the calculations here. So you can see I'll be writing here a minus b and a by b and a multiplication. Okay, so I'll do here multiplication and then a by b and then a modulus b. So these are the all arithmetic operations we have performed. Okay, so as we discussed now, we'll get the output. So I'm going to run this example. After saving it, you can see 14, 6, 10 fours are 40, 4 twos are 8, 2 is a quotient, 2 is a remainder. Okay, suppose if I'm giving the b value as 5, now you can see the difference in the answer. 15, 5, 50, 5 twos are 10, 2 is a quotient, 0 is a remainder. Got it? Clear everyone? Here we have to consider quotient. I'm writing in the comment. Comment is not executable, just for our understanding only. This is the reminder. Understood everyone? Online students, is it clear all about the arithmetic operations we have done? Is it clear all? Okay. I'm sharing this example now in the chat box. Okay. So నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. You have to tell me the answer on these arithmetic operators. Okay? Yeah? Yes. See here. I'm going to write one simple system.out.println one statement. So I'm going to write like 10 into 10 by 5 plus 3 minus 1 into 4 by 2. దీని ఆన్సర్ ఎంత? అందరూ చాట్ బాక్స్ లో ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇట్స్ ఎ టాస్క్ ఫర్ యూ. జస్ట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ కావాలి నాకు. మనందరం మ్యాథ్స్ లో చదువుకున్నాం కదా బాట్మాస్ రూల్ అని. సో ట్రై టు అప్లై దట్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వినయ్ వెరీ ఫాస్ట్. 44. ఓకే, లెట్ us see ఇంకా ఎంతమంది ఆన్సర్స్ ఇస్తారో చూద్దాం. లెట్ us see which one is correct. జస్ట్ ఇంకొకసారి చెక్ చేసుకోండి వినయ్. భాగ్యశ్రీ 21. ఓకే, ఒక ఆన్సర్ 44, ఒక ఆన్సర్ 21. చూద్దాం, ఇంకా అందరూ యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. జస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్, ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. ఎవ్రీవన్? ఓకే, వినయ్ ఆల్సో 21, వెంకట్ ఆల్సో 21. Surya 42. Okay, one more answer we got, 42. We should not get decimal point, Anirudh. Integers లో తీసుకున్నాం కాబట్టి we don't get decimal value. Round of value నే వస్తుంది మనకి. సో బాట్మాస్ అంటే ఏంటి? డివిజన్, ఫస్ట్ డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, ఇట్లా మనకి we have to follow that rule. Okay, let it be. So I'm going to run and check the answer. Which one is correct? 21. 21 is the correct answer. Can you anyone explain the step that how you have got 21? So what is the first thing you have done? Anyone? Yeah, ma'am.
Yeah, చెప్పండి. First I do 10 by 2. Okay. That is, sorry, 10 by 5 is 2. Okay. 10 into 2, 20. Okay. And after last one, 4 by 2, that comes 2. 1 into 2, 2. Oh, okay. You are telling, so first you are going to get here like 10 into 2. That is 2. 20 Yeah. plus, Plus 3 minus okay, 1. 1. Okay. Yeah, that Into, is so into how much? 4 by 2 you have done? into 2. 2. 2. So, okay, now what is the next step? 10 to the 20 20 plus 3 minus minus 1 2. plus 2 into, okay, 1 into 2. Minus 2. Okay. So 3 minus 23. 2, 1. 20 plus 1, 21. Yeah, correct. So ఇది సింపుల్ బాడ్మాస్ రూల్ అండి. బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్ అండ్ దెన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ ద లాస్ట్. ఓకే, సో మనకి సిస్టమ్ ఇచ్చేస్తుంది, బట్ వెన్ యూ సమ్ టైమ్ గో ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఎంసీక్యూ టెస్ట్ లో మనం సిస్టమ్ ఇవ్వరు కాబట్టి యూ నీడ్ టు జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ టెల్ ద ఆన్సర్ మాన్యువల్లీ. జస్ట్ I have given a simple question for you. Okay, yeah, good. So now for the Monday class, I'm going to give you one assignment, everyone, based upon this arithmetic operators. So, okay, write a program to read, okay, employee ID and name and his basic, comma, HRA, comma, PF, అంటే basic salary, house rent allowances and provident fund. And then calculate his total salary and print all details. Understood? So this is a question. You have to read the employee ID, name, basic HRA, PF, and then calculate the total salary, and you have to print all details. This is a question. Okay. So ID, you have to take integer, string, and you can take double or float, and then calculate the total salary, and you have to print all the details just for a practice. Okay, I'm sharing the question also in the chat box. Everyone understood all today's session? So, yeah, good. On the Monday session, you can just share your program that you have done. And there are so many operators yet to be discussed, and few basic important things also, like JDK, JRE, those things also I'll be discussing. Okay. Yeah, any questions? Ma'am, we can use also IntelliJ. యా యూ కెన్ యూస్. నేను ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, మీరు ఎక్లిప్స్ యూస్ చేయొచ్చు, ఇంటెలిజే కానీ, నెట్ బీన్స్ కానీ, ఏ ఐడి అయినా యూస్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. Okay. యా, ఓకే. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Did you understand today's session? Everyone, is it clear? ఏమన్నా డేటా టైప్స్ డిక్లరేషన్ అసైన్మెంట్లో ఏమన్నా ప్రోగ్రామింగ్ కష్టంగా అనిపిస్తే ఎవరైనా ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే లాస్ట్ 5 minutes ఐ విల్ డూ ఇట్ అగైన్. Clear? Okay, then we'll meet on Monday. Try to enroll as early as possible so that you will not miss a session. Okay? Yeah. Thank you, everyone. Have a happy weekend. Okay? Yeah. Bye. Thank you. Thank you. Bye.